party tonight? Party? Party with you guys in Bandra, Bandstand. Yeah? Bandstand is nice place, you know? Lots of people? Yeah, lots of people enjoy. Mumbai! Mumbai! Red light district. How are you? Where are you country? Your country? Canada, yes. Come inside, come inside. Next time. I love all of you. No video. Quand on est rendu qu'on est à Mumbai, on n'a rien à foutre. C'est quand qu'on va en avoir à foutre, man. Et aujourd'hui, je vais bien. Dans le plus gros des fucking chaos au monde, je vais bien. Je vais bien, puis je suis heureux de le dire, je vais bien, je respire, man. Ouais, drink. Cold place, Canada. Boom, baby. Give me more. Oh, take it easy. This place sucks. This place fucking sucks. No girl, no fucking nothing. How do you know old man? I don't know old monk. Fucking. Before you drank. I was born drunk. Ces jours-ci, ce qui me fait un peu buzzer, c'est genre les moments, par contre, que je suis genre... Je me sens bien, mais des fois, quand je me sens bien, je suis comme « Fuck, bro, tu te sens trop bien, là. Tu vas trop bien. » Fait que dans le fond, des fois, ce qui se passe quand je vais trop bien, c'est comme « Tu ne devrais pas pouvoir aller aussi bien. » Ça va bien, ça va mal, ça va mal, ça va pas bien, là. La personne que je suis, quand je ne la contrôle pas, peut m'anéantir, elle peut me mettre dans beaucoup de troubles. ADHD, Ritalin, tout ce shit-là, ça a été fucking tough pour moi toute ma vie. J'aimerais ça un jour, ok, une prière que je fasse Dieu, je dis Dieu, s'il vous plaît. J'aimerais juste un jour, s'il vous plaît, Dieu, qu'on me comprenne. C'est tellement pas si simple que ça, man. C'est tellement pas si simple que ça. Six years ago, after a manic episode, I experienced a psychosis. And in that moment, I had the most beautiful vision of my life. I saw a perfect world. It was a majestic image where anything was possible, in its beauty, simplicity, and clarity. 6 years ago, I was diagnosed with bipolar. There,
I discovered my greatest power. And there as well, everything was difficult, drab, and blue. I soared so high, then plunged into the deep. I have been living between madness and fantasy ever since, between clear skies and somber clouds. I built, then destroyed myself. I am consumed with energy, imagination, inspiration, as well as unpredictability and selfishness. I teeter between pride and shame. I don't want a cure, because what I am is my greatest strength wrapped in my most vulnerable weakness. I want to grow and stop being my worst enemy. Sometimes everything is easy. At other times, it's complicated. Through this vast puzzle of thousands of pieces, there is me, Hugo. I've been different since I was young. I was never seen as, quote, normal. I wanted to see the world in all its forms. Do things another way. I've always preferred taking the road untraveled, the road less than recommended. I often walk alone on that path. Misunderstood, but highly resourceful, I have managed to overcome. While for others, life was also serious, for me, it was just a game in my head. I learned from a very young age to trust and believe in myself. I was ready to do anything to keep a sense of freedom. I had faith. All the labels given to me from early on in life were trying to pinpoint the riddles in my behavior. But they couldn't. Hyperactive, ADHD, bipolar, I was just highly energetic, finding clarity through my imagination. I recently decided to leave for a change of scenery. Leaving the West and heading east, hoping to find other perspectives and ways of understanding. Ideally surrounded by less judgment and no visions of only black or white. So here I am, in India, alive. Je me rappelle de ce souvenir-là comme s'il était parfait, genre. Puis quand je te dis parfait, c'est pas genre je suis pas fou. En fait, à ce moment-là, on m'a incarné parce que j'étais une personne folle. Mais ce souvenir-là de ma psychose, dans ma tête, je peux te l'expliquer genre seconde par seconde, ok? Comment ça a commencé, en fait? L'année qui a précédé cette psychose-là, c'est là que j'ai commencé à découvrir la MDMA, en fait. J'avais 17 ans. On a commencé à des shows de New City Gas. Boum, 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 boum. Puis là, c'est la première fois que j'ai popé une drogue forte, genre. Puis c'était la MDMA. Puis ça m'a fait découvrir un autre monde qui était tellement malade mental. Dans le fond, ça m'a fait découvrir un monde qui était genre, waouh, genre, c'était mon monde, genre. Puis là, j'ai commencé à faire pas mal durant l'été. Le 1er août, on part sur un road trip dans tout le Canada et les États-Unis. Fait dans le fond, le but, c'est de se rendre à Los Angeles. Le moment que genre déclencheur, selon moi, de ma psychose et de mon high, c'était à Whistler. Fait que là, c'était un gros trip d'MDMA de fou à Whistler. J'avais 18 ans, genre j'étais wow. Puis là, ça a popé de quoi dans ma tête? Bam! Là, boum! Je me réveille, je suis à Los Angeles, man. Oh fuck, man, je suis à Los Angeles!
bro, man! Genre, wow! Là, je suis fucking heureux, mais là, boum! On est arrivé! Après 6500 km. On s'en va sur Hollywood Boulevard, man. Ça, boum, une bataille, papa! Là, toutes les shit commencent à popper, genre, on rencontre un rappeur, on check plein de gens, là. Puis là, moi, ça commence dans ma tête, tac, 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 jusqu'à temps que, bon, on dit, bye à mon cousin, bro, on doit partir à Las Vegas. On arrive à Las Vegas, man, on fait un gros party, Là, moi, je parle de ça avec tout ça dans ma tête, genre, oh, man, tout ça, c'est passé pour le vrai, genre. Là, boum. La période de manie, elle a commencé au Colorado, peut-être le 14 août, et elle a peut-être fini le 14 septembre, genre. Ça a été un mois de manie que j'ai commencé à faire des shit, Puis pendant 2 semaines à Montréal, genre, avant que je pète pas en psychose, pendant 2 semaines à Montréal, je dormais pas du tout, puis je traînais dans les rues partout, genre. Fait que dis-toi que genre, il y a eu 2 semaines où est-ce que Hugo était réveillé 24 heures sur 24, puis il était partout à Montréal. Là, c'est là que la psychose a embarqué. Elle a embarqué à ce moment-là, ça fait genre... Durant toutes ces années-là, j'avais le rêve de faire un festival. Fait que là, dans le fond, je suis comme, boum, le festival, il est là, genre. Puis là, je commence à imaginer, boum. Fait que là, dans le fond, moi, je suis à l'aéroport, là, pour de vrai, là, en psychose. Je suis comme, OK, j'ai regardé ce toi, fais ça. Là, j'ai une fille, OK, l'alcool arrive, tiens-toi là. Là, j'ai poussé quand la boum. Là, je me fais embarquer, OK, par la police. Dans une fucking auto de police. Puis là, la police, elle m'arrive, elle m'amène dans une fucking prison. Je passe toute la nuit en prison. Et dans la cellule en prison que je passais la nuit là-bas, j'avais l'impression que, genre, je pouvais trouver une fucking solution quelque part pour sortir. Là, boum! Il y a l'ambulance qui arrive, il m'embarque. Là, moi, je suis comme couché, je suis comme, oh putain. Là, genre, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je suis comme l'être élu, genre, on s'en va tout me renouveler. Genre, j'arrive dans l'hôpital psychiatrique, ils m'enlèvent tous mes vêtements. Là, tout le monde que je vois devant moi, genre, je vois leurs cicatrices dans leur face, genre, je vois plein de shit. Ils me mettent dans une salle, je suis tout seul, je check le fucking mur, et je vois des formes, genre, c'est comme. Là, ça fait quand ça commence, boum. Ils m'enlèvent tout ce que j'ai. Là, je commence à comprendre. Genre, ils me mettent sur plein de médicaments, ils me piquent, ça. Là, genre, la scène finale que j'aurais dans ma tête, genre, la première soirée que je suis allé dans l'hôpital psychiatrique, c'est genre, tout mon film que je vois, que j'ai imaginé dans ma tête, il est comme, Hugo, you're the chosen one, you're chosen up, là, boum! J'ai 6 jours que je me rappelle plus de rien. Je me réveille, man. Tout le monde de ma famille pense, on a perdu Hugo, genre, c'est fini, genre. Hugo, il est genre, Hugo va devenir un esti de fou, il est fini, genre. L'appartement des injections. Injection. Ça, tu dois être social, gentil, tu fais rendre des services aux autres. Les deux sont pour le calme. Là, c'est pour être calme. Ici, la petite pilule calme. Là, ça, c'est calme, garde ton énergie, sois calme, relax. Là, c'est quand il faut avoir beaucoup d'énergie, vendre un char. On dit, je deviendrai vendeur de char. J'ai besoin de vendre un char. Là, c'est cette pilule-là, je pense. C'est une combinaison, en fait, qui était vraiment gagnante. Ouais. Je me sens déjà plus calme. Là, j'ai une idée. Est-ce que c'était-tu en même? C'était-tu diffusé en direct? Je sais pas. Ils m'ont mis pendant 3 semaines dans un endroit, j'avais pas le droit de sortir d'une chambre. Puis je checkais toujours, il y avait une fenêtre, je checkais toujours pour la fenêtre. Puis en mai, j'ai sorti mon fil, j'ai fait oh fuck. Ça fait genre depuis 2 mois que je suis pas dans la réalité, man. Genre tout ça, mais c'était juste une fucking vision. Puis le plus fucked up, c'est que depuis toutes ces années-là, tout ce que j'ai imaginé par petits blocs commence à se réaliser, genre. Fait que j'ai pas l'impression que je suis un gars qui est dans une psychose. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui est genre. Puis j'en fais genre. Boum. Puis là, j'ai fait ok, go. One step by step. On va tout faire ce que t'as imaginé, bro. T'es pas un fou, t'es juste un visionnaire. The seeker is who is in search of himself. Give up all question except one. Who am I? After all, the only fact that you are sure is that you are. The I am is certain. The I am this is not. Struggle to find out what you are in reality. To know what you are, you must first investigate what you're not. Discover all that you are not. Body, feelings, thoughts, time, space, this or that. Nothing concrete or abstract which you perceive can be you.
The very fact of perceiving shows that you are not what you perceive. The clearer you understand that on the level of mind, you can be described in negative terms only, the quicker you will come to the end of your search and you realize that you are the limitless being. English, no. You, Hindi, no. No. Disco. Disco. I love you. Thank you. I love you. No. Okay. Sarah, skip. Okay. Okay. All right. हो गया So the whole idea of Ayurveda was to bring to you the knowledge of life. So we can call it a life science. I do not see it as a medicine, neither do I see it as a product. It is basically the knowledge that is there in the text. That what should you eat, how should you behave, what should you avoid, what should you be careful about, what should you indulge, what are the seasonal changes that affect your body, what are the daily changes that affect your body. How does different emotions affect your body and how you can adapt yourself to them. It's not about diagnosing and naming a disease with a certain standard set of symptoms. Yeah. Our symptoms are basically based on what are the energies or what are the vital forces in the body that are abnormal. And that abnormal is going to be probably only decided by you. Is it discomforting you? So, like generally, bipolar people don't even know that they are bipolar. It's their relatives or the relations who come and tell you that, oh, you're misbehaving or you're not behaving accordingly, you're too impulsive, you're too aggressive. And then you go to a psychiatrist and then he diagnoses you as bipolar. For you, it's just a part of your personality. I don't see bipolar as a mental or a behavioral issue. I just see it as how you communicate your emotions, because what happens is these days with the social pressure and things like that, there's a certain set of behavior that's expected of us. So there's this constant assertion, there's this constant conditioning that you're not supposed to say this, you're not supposed to do this, this is how it should be, this is how it shouldn't be. And under that pressure, you're so conditioned that you have bottled up emotions. These people are just, they go through a phase of anxiety and depression, and all of a sudden something triggers and then they get angry, then they feel guilty about it, then they get depressed. So there's this whole emotional cycle that they do not understand. The first thing is to get them off a belief system that they are diseased. That's the biggest challenge, because they are so drilled or so conditioned to believe that there's something abnormal about them that they don't even live their normal lives. They're constantly scared, they're constantly afraid of, maybe doing something wrong or saying something wrong. Yes. They're constantly anxious about getting anxious. Yeah. So that makes it even worse. But it's more like a conversation first,
for them to understand what's exactly happening to them, how it is happening to them, and when it is happening to them, to understand the pattern. Somehow, everything is diagnosed as a disease these days. It may necessarily not be a disease, it may be a normal emotional cycle. When you look at our lives will always have cycles of anxiety and depression. That's a part of life. A year ago on a night bus from Cambodia to Thailand, I met Johan, a unique and exceptionally informed person. A lucky charm who opened my eyes, guided me on my way, showed me a new course. I had fenced myself in out of fear in the past. But Johan had another way of seeing life. An encounter that triggered my wandering imagination. I would come to know his mystery and magic. This encounter inspired me to believe that I could be reborn. Do you think on that day in the bus, it was the first time you met me? No. Thank you. We met thousands and thousands, thousands and thousands times, numberless times, but in a different form, different shape, different places, because we are all energy. Energy just changes the form, but the energy never dies. The first connection, spiritual connection memory I have with you was that you showed me this number and I felt in love right away. I remember we were waiting to the visa, you were looking at my book, you saw my tattoo, 78, then you talked to me about 108 and I connect. 108 is a very auspicious number. Buddhist monk, they have a rosary, they call it mala. Mala is made of 108 beads. But there is a significance in this, which they believe one is a oneness. 0 is the beginning and wholeness, and 8 is infinite. So when they recite a mantra or pray, they count it. In that way, shall we say, create a merit for their future life. Not present life, future life. Because at the present, they are very lucky. They are born as a human. This is the ultimate state of a being, to be human. You are the ultimate creation of a universe. But you want to be again, reborn again as a human. That's why they are kind, they are compassionate. Because they believe it is always possible to be kind. If I punch you, Yeah, what would you do? hug you. No, if I punch you, what would you do? I would not punch you back. That's the kindness. Yeah. Because you do not bring your level to my level. Yeah, You teach me the kindness. yeah, If you punch me, you are worse than me. yeah, But if you didn't punch me, you teach me. yeah. You taught me a lesson. Yeah, I have a cigarette. yeah, Yeah. Do you have a lighter? yes, Can I have it? yeah. Thank you. Do you have a lighter? No, Then you cannot give. When you have love in yourself, Yeah. when you have anger in yourself,
when you have animosity in yourself, when you have a jealousy in yourself, you give it to me. Yeah. This lighter represent everything, represent you. Everything is within us. Nothing outside of you. You experience love, you give love back. And nobody going to hurt you, nobody going to punch you because you give a love. They give you love back, so your love become bigger and bigger and bigger. It's infinite. Yeah. When you have love, nobody can take it from you. And why did you feel at some point that you need to tell me breathe? Because you are the same as me, you are energy, you are my mirror, my dear. Yeah. The only thing I can do, when I look at you, I see myself. Nobody reminds you how to breathe, but you breathe. Yeah. You don't think, you breathe. The most natural thing we do is breathing. The only thing we do without thinking. It's pure, 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 pure consciousness. It's 100% the nature of us, because there is no thought in it. It's natural. It's real. Breathe there and live. Every breath is you remind yourself, I'm alive. I am alive. It's beautiful. Yeah. The most precious gift. Every time you breathe, say thank you. Bzz. Get it? I was never really afraid of death. In fact, sometimes I wanted it.
especially when I was alone and misjudged, when there was no solution or explanation for my misfortunes. I couldn't go on, in the shadow of a relapse, psychosis, and demons. Demons which for a moment had their grip on me, leaving me to deal with their destruction. My feelings assailed me, as if I was their worst enemy. I had the impression of always walking a fine line. This is challenging when you have no balance. After seeing the possibility of death so closely, I am forever changed. As if death came to send me a message. A message that made me realize my true potential. My fears seemed frivolous. Now, death brings me back to life, and I don't take it for granted. I'm not afraid of death, because it opens the gates to my rebirth. Today I bid farewell to the part of me that has always haunted me. I am closing this chapter of my life, which proved to be a hard-won battle that revealed it's time to put down this sword of death and instead strive for life. To no longer argue for my limitations, the judgment of others, my labels, my fears, my regrets, and apply these new values to my next chapter. To be real, free, and there for those I love. Today is ground zero. I am starting over, more confident than ever.
is no past. There is no future. Only now. Only now. There is no past. There is no future. There is no past. Only now. Only now. There is no past. There is no future. There is no past. Only now. Only There is no past. There is no future. There is no past. There is no future. Only now. Only now. Only now. Today, I am grateful to India. India is a place that stimulates all of my senses, especially my sixth sense. In India, chaos and beauty are an endless dance. I am overtaken by a powerful energy, an incredible feeling. My fears, constantly confronted, shaped my growth. A chaos which initiated a clearer understanding of myself. In India, we see beyond good and evil, beyond just and unjust. I found myself removed from my inner duality. In India, we see the individual in all his complexity. A place that not only accepted my differences, but that elevated them. Namaste. Today, on this sentimental journey, I must leave India. Today, with great excitement, I'm heading to Nepal. Here a childhood dream begins, to climb to the summit of a Himalayan mountain. On est venu ici en grande majorité pour aller faire un trek dans l'Himalaya.
Et là, les nouvelles viennent de tomber hier. Tous les permis ont été coupés. Donc, nous, l'affaire, c'est qu'avant que les permis aient été coupés, on les avait déjà procurés. Gros coup de luck. Seule affaire en ce moment, c'est que chaque information qu'on nous donne est différente. Fait que dans le fond, on est un peu perdus. Il y a des gens qui nous disent que oui, vous pouvez y aller si vous avez déjà les cartes. Il y en a d'autres qui disent que non. Fait que chaque personne, c'est différent. Donc, live là, je suis sur 2 selles. Lui, c'est un gars qui est sur la montagne en ce moment, je pense. Il dit que lui est en contact avec des Népalais. Ça, c'est une personne qui m'envoie plein de documents. Puis elle me dit dans le fond que là, pour le moment, vu que nous, on a déjà les cartes, ça risque de marcher. Mais encore là, lui me dit ça, une autre personne dit quelque chose d'autre. We read all the news about the trekking. We think that if we want to do it, we have to go now. Mon feeling à moi, ce que j'ai, okay, ça vient de nulle part, ça c'est mon feeling à moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme une loi qui vient d'être mise, genre qui veut dire comme hier, par exemple, les trekkings sont finis. Puis le temps que cette loi-là s'est appliquée, il y a peut-être 2-3 jours de comme zone grise. Puis j'ai l'impression qu'on est dans le premier jour de la zone grise. Fait que live là, il faut comme qu'on fonce. Puis que, en fait, s'il y a une faille, c'est aujourd'hui qu'on va réussir à la briser. Dans 3-4 jours, ça va être terminé. Ouais, on fait quoi, on va live. Ouais. Ok, let's go. Bon, Okay, on va let's go, pack tes affaires. Ok, check ça. Fait que le valise ici, Go. You have to sit here. Ce qu'on a appris dans le dernier, je dirais 2 semaines, c'est que dans le fond, quand on a une idée, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais maintenant. Dans le fond, nous, quand on est arrivé au Népal, si on est arrivé 3 jours après, on serait out, il n'y aurait rien de ça qui se passerait. Après ça, quand on a voulu aller chercher les cartes PIN, on nous veut maintenant. On est allé chercher maintenant. Le fait qu'on les a eu, 3 jours plus tard, tout était fermé, plus possible d'avoir une carte PIN. Là, après ça, hier, on avait un hôtel réservé pour une semaine. On dit, est-ce qu'on reste au spot ou on va monter maintenant? C'est commence à fucker. Boum, on est parti en plein milieu de la nuit quasiment. À chaque fois que tu veux quelque chose, fais-le maintenant. Puis fonce, arrête-toi pas. C'est quand tu t'arrêtes que ça marche plus. Boum. For coronavirus? Okay. Yeah. Thank you. Do you have the coronavirus? We'll see. No. No corona? Is that test of the coronavirus? Yeah, you have the high temperature, then you need to send for the reporting. Yeah. Everything good? Yeah. Thank you. That's it. C'est vrai que je suis quand même extrêmement stressé. On est probablement dans la route la plus dangereuse au monde. Et on roule de nuit. À force de voir que la vie tient un fil, on dirait que c'est vraiment qu'elle est vraiment précieuse. Ce soir, moi, c'est sûr qu'avant de me coucher, je vais faire un gros merci à la vie. C'est le temps sur le style. Sérieux. C'est quand même assez vite. Ouais. C'est ce qu'il fait, mais quand même, tu sais, on fait des risques. Ouais. Fait que là, dans le fond, on a fait le 3/4 de la route. C'est vraiment... c'est assez stressant. Puis, dans le fond, il reste après une autre heure. Mais je suis content d'être en vie. Merci, la vie. Namasté, namasté. Yes, oh shit. Oh, sorry. I got it on camera, man. Là, en ce moment, comme en tant que team, on est 3 personnes. Puis, dans le fond, faut qu'on lead ensemble. Je pense que la personne majeure qui va nous aider, c'est Yogen, parce qu'il connaît le langage, il connaît les spots. Mais je pense qu'à partir de maintenant, chaque move qu'on va faire doit être assez calculé, parce qu'on rentre dans une zone assez risquée. Mais c'est là qu'on doit vraiment agir en équipe, puis chacun se soutenir. Chaque move qu'on fait, c'est pour toute la team. Puis là, on va commencer à être vraiment stratégique, mais tout va bien aller, on va s'aider. On doit pas être dans la peur, respirer, mettre tout ce qu'on a appris en fait durant le voyage en pratique, puis on va y arriver. Yes, fighting. Let's fight with the coronavirus. Yes, We can do it, yeah. Yeah. Hey, le gros.
Quand on est arrivé ici, en fait, j'ai tiré tous les numéros pour voir 108, puis il n'y avait pas de 108 en fait. C'est 107, puis ça skip à 109. Là, l'autre jour, on devait réveiller notre guide pour lui poser une question. On est allé à sa porte. Puis regardez ce qu'on a vu. Il y avait tous les numéros sauf le 108. Puis lui, en fond, son numéro de chambre, c'est le 119. Mais sa clé, c'est 108. And here, 108. Ah, the room keys. Yeah. Yeah, 108. It's strange, huh? Funny, huh? The name of the movie is the 108 Journey. 108? The name of the movie is the 108 Journey. Is I see. Yeah, so it's special. Good luck. How are you blessed? I am blessed. My friend Buddhist. Nice place. I'm finally here in the Himalayas. So far from everything, yet so close to my dream. To reach the top of this mountain range, I want to manifest this dream. As if I needed to prove something to myself. As if arriving at the top, I would finally be free. The summit becomes a guiding light, a direction that allows me to fully appreciate the journey. Because having a goal to strive for is a beautiful thing, like having a reason to wake up every morning. Today, I am simply living the present moment, and it's an incredible feeling. When I take risks, I feel so alive, and then surprise myself by how careful I am. This reminds me of the beauty of life, and that as we quietly travel its course, the beauty is reflected everywhere. यस देशबाट निश्चित गर्नको लागि हामी आफै सचेत हुन नितान्त आवश्यक छ। Saying they're announcing, careful from the coronavirus, like be safety, Là, nous, on veut continuer jusqu'au sommet pour notre objectif. Mais là, ça devient vraiment compliqué parce que dans le fond, tout est bloqué. Là. On peut pas continuer parce qu'il y a des barrages de police partout. Fait que là, on va voir ce qu'on peut faire. Puis dans le fond, même si on voulait revenir en ville en ce moment, on pourrait pas parce que il n'y a plus de circulation. On est à 4 jours de marche, 4 ou 5 jours de marche de la ville en ce moment, puis tous les hôtels par là-bas sont bloqués. Fait que tout est fermé par là-bas. Notre seule chance qu'on a un peu, je pense, c'est de continuer vers l'avant. Fait qu'il va falloir trouver une solution plus tard pour continuer notre trek. Fait que là, aujourd'hui, on est en train de penser à ça. Fait qu'on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Là, on rentre, on se met... Dans le fond, là, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il n'y a plus personne pour nous. Là. On est 3. Puis dans le fond, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Tu sais, là, il n'y a plus rien. Là. Tout est fermé. Même à la ville Béziard, tu sais, quand on a commencé, toute la ville est fermée. So, but then you think that if we, for example, we leave tonight, and then tomorrow the police see that we're not there, they're not gonna come chase us. You don't think so? Because... So what can you do? What can we do? What can we do? Il y a quelqu'un qui va essayer de nous aider à traverser en prenant nos bagages
Nous, en fait, aussi, on faisait juste marcher. Thank you. That's the plan. Beautiful weather, hein? Tiens, Mathieu, prends ça. Fait que là, dans le fond, on part live sans nos bagages. On va essayer de passer le premier point. Puis si on se rend au prochain village dans 1 heure, les gens de l'hôtel ici vont nous amener subtilement nos bagages. Donc on part à l'aventure live. On espère que tout va bien aller. It's not a drill. It didn't work. Yeah. It's like playing chess. Fait que là, dans le fond, on vient essayer de passer, ça n'a pas marché du tout, on s'est fait recaler comme des pions. Dans le Ménang, il y a une ville qui s'appelle Chamé, puis c'est le camp militaire. Il y a un centre militaire, il y a la police, puis il y a le centre de circuit, puis tout le monde nous a spotés. Ils ont pris nos informations ce matin, ils ont envoyé au gouvernement. Check. News 24 Népal. Là, j'ai comme commencé à poser des questions un peu partout, j'ai écrit un post. Les gens commencent à me répondre plein d'affaires. Ils me demandent où est-ce que je suis. There's a High Commission meeting ongoing today about your extension of the lockdown. Let's see the result. Fait que peu importe où est-ce qu'on va aller, on va être en quarantaine. Mais moi, ma peur, c'est qu'ils disent genre... OK, là, vous pouvez plus bouger, vous devez vraiment rester où est-ce qu'il y a, il n'y a plus de transport, ou que ça devienne de plus en pire, en fait. Tu peux que je sois un peu sur la panique en ce moment, que je stresse. Ça devient toujours de plus en plus grave, là. S'il arrive, s'ils bloquent tout, puis on a plus accès à notre stock, ça devient fucking compliqué. Les touristes, ils restent où est-ce qu'ils sont. On est pris ici. Check. Stricken by a situation outside of my control, I saw my last bit of hope vanish. Thinking the answers to my question were outside of me, maybe instead, they are inside. Deep inside, I always dreaded the thought of this defining moment. That moment between I and I am. However, that fundamental, inevitable moment has arrived. It's the ultimate meeting between my deepest me. Alone, I am confronted by my deepest fears, without any options or exit signs, only to face them head on and conquer them. This is the precise moment where my real transformation begins, my recovery, my rebirth. The answers I was seeking would not be found in a place. They weren't hidden somewhere on this magnificent mountain, nor on those beautiful beaches. The answers I was seeking are inside of me. To find them, I had to travel a long and difficult road, the journey of life. I had to face death in order to realize how precious life is. I had to dance with my demons in order to appreciate the angels. I had to face hardships and extremes of all kinds in order to find stability and balance. It's only because I stopped running from my truth that I started this long and sincere awakening. This adventure took courage, patience, and sacrifice. Today it has brought me to this moment, the most defining moment of my life.
I realized that at the beginning of this quest, it was me against me. Now I am united. I made peace with myself. It's a new beginning. You have to love yourself for what you are Yeah, and accept for what you are not. yeah. Because when you are kind to yourself, you're kind to everyone. You have infinite kindness. Hi everyone, thank you very much for taking the time to watch the movie. I really hope it can help you. Today, more than ever, it is really important to talk about mental health. I decided to finance this movie all by myself and to take the risk of giving it for free. If you want to contribute and to help to pay back the expense of the movie, you can by going on www.the108journey.com. Thank you very much.